హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు TFPC. దిస్ ఇస్ సుష్మా. ఈరోజు మనతో పాటు బొమ్మల కొలువు హీరో రిషికేష్, హీరోయిన్ మాలవిక ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. అసలు బొమ్మల కొలువు మూవీ విశేషాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. హలో అండి. హాయ్. హలో. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు. ఓకే, బొమ్మల కొలువు మూవీతో వచ్చేస్తున్నారు థియేటర్స్లోకి. ఏంటి అసలు బొమ్మల కొలువు మూవీ ఎలా ఉండబోతోంది? మీ సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి, దిస్ మూవీ కా హోల్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఇది చాలా సస్పెన్స్ఫుల్గా ఉంది. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాస్ చాలా కాంపనెంట్స్ ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్, ఇట్ హ్యాస్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్, డ్రామా, లవ్ స్టోరీ, మొత్తం అది ఒక ఫుల్ కాంపనెంట్ ఉంది. సో వెన్ ద వ్యూస్ విల్ గో టు వాచ్ ద ఫిల్మ్, యూ విల్ గెట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్యాకేజ్. ఇది ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. అది ఒక వన్ థింగ్ వీ క్యాన్ గివ్ ఆఫ్. ఓకే, రిషికేష్ గారు, ఈ మూవీ మీకు తెలుగులో ఫస్ట్ మూవీ. ఎలా అనిపిస్తుంది? బొమ్మల కొలువు ఎలా ఉండబోతోంది? Nice experience. Telugu cinema has always been one of my favorite industries. Although I've done a lot of films in Tamil, first film in Telugu, it feels great to be working here. And one thing I figured about Telugu audience is there are no boundaries for language over here. They are very accepting towards any kind of actors. Like she's done few Telugu films earlier, but she is from Kerala. I am from Chennai. So Andhra audience are very accepting towards actors. So I'm really grateful and looking forward to it. ఓకే, ఎక్కడ కూడా తెలుగు వాళ్ళు కాదు అన్నట్లేరు. ఇద్దరు కూడా తెలుగు వాళ్ళకి లాగే కనిపిస్తున్నారు. ప్రేక్షకులకు మంచిగా రీచ్ అవుతుందని అయితే అనుకుంటున్నా. అయితే బొమ్మల కొలువు మూవీలో ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఒక సైకో అండ్ ఒక క్రైమ్, సస్పెన్స్, ఇలా చాలా జోనర్స్ కనబడుతున్నాయి. మెయిన్గా ఏ జోనర్లో ఉంటుంది? Again, it is a thriller, but thriller lo subgenres there are 3-4 genres. There is drama in it. There is psychological thriller also in it, and there are romance portions in it. But overall, it will be an edge of the seat thriller. It will be a complete package for the audience. ఓకే, అయితే బొమ్మల కొలువు అనే టైటిల్ విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది? డైరెక్టర్ మీకు సుబ్బువెదుల గారు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మీరు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు? ఫీలింగ్ ఏంటి? ఓకే, సో ఇది ద మూవీస్ హ్యావ్ డన్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ రొమాంటిక్ జానర్, మోస్ట్లీ రామ్ కామ్. సో ఈ మూవీలో ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఇది క్రైమ్ థ్రిల్లర్. సో అది నాకు విష్ లిస్ట్ ఉంది దట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ అ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్. So when Shubhu sir bought the script, asked him if I read the script, and I was very impressed because actually story lo, just because even Rishi said there are a number of components. So that's a very important aspect of film, because when you have a lot of components, apparently you are able to impress the audience more. So adi oka tick mark undi, right? So it was that thing that yes, I need to do this film, because it had all the components which I had to do, which I had to accomplish. ఓకే, రిషి గారు, మీరు ఈ మూవీ చెప్పినప్పుడు ఎలా అనిపించింది? తెలుగులో ఫస్ట్ మూవీ కదా, ఇది చేస్తున్నామే అనిపించినప్పుడు, అంటే పేరు విన్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది? బొమ్మల కొలువు ఏంటి టైటిల్ అని అనిపించిందా? ఎలా అనిపించింది? Actually, when Subbu garu told me the story, I was very thrilled. Firstly, that he even thought of me, because before this in Tamil, the films that I've done are very different genres. Like she said, she's done romantic films. Even I've done romantic films, and then Raghu and Biret, Dhanush, Tamudu role, Sanu, and so this character was very different for me. So when Subbu garu approached me, when he had the confidence in me, that itself was a big boost for me to take up the project. And the title has a very relevant point to play in the plot. When you watch the film, you'll understand. Exactly, we can reveal that. Yeah. ఓకే, అయితే మీరు ధనుష్ గారితో చేశారు విఐపిలో తమ్ముడు క్యారెక్టర్. ఓకే, మీకు తమిళ్లో ఆ ఇండస్ట్రీలో చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది? తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? Again, industry language it's not a barrier anymore. Actors from various states, from various languages are acting all over the place. But the only thing I can say is the experience working in Hyderabad in Telugu industry is a little different, and it's been great. The work pattern here is great, and I'm looking forward to do more and more films with the audience love. Hoping to do more Telugu films here. ఓకే, ఈ ప్రీవియస్ తమిళ్లో మీరు సోలో హీరోగా చేసిన మూవీ ఏంటి? రమ్. Unarvugal Thodarkadai. It's going to release now, and a couple of projects going on in the pipeline. ఓకే, ఓకే. మాలవిక గారు, మీరు బేసిక్గా కేరళ అని చెప్పారు మీది.
అంటే అక్కడి నుంచి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చారు? యాక్చువల్లీ నేను ఐ థింక్ 5 years అయింది దట్ ఐ మీన్ హైదరాబాద్ సెల్ఫ్. నాకు కాలేజ్ ఇక్కడే ఉంది. సో ఇప్పుడు ఫినిష్ అయింది కాలేజ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ ఆ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కేమ్ అండ్ దెన్ ఐ డిడ్ ద ఫిల్మ్. తర్వాత దెన్ అదర్ ఫిల్మ్ కేమ్ అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ దాట్ దిస్ ఫిల్మ్ కమ్. సో ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ అ ప్యాటర్న్. అది ఏం ఇట్ వాస్ ఆల్ ప్లాన్డ్. ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ దట్ లక్. I kept on doing films. So I think I started with my journey in Telugu films and I will continue the same way. ఓకే. మీరు మలయాళంలో కూడా చేశారా మూవీ? లేదు ఇప్పుడు లేదు. ఓన్లీ తెలుగు. తమిళ్ లేదు. ఓన్లీ తెలుగు. ఓకే. ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీ? అంటే మీరు అక్కడ కూడా చూసి ఉంటారు, కేరళలో కూడా. ఇక్కడ ఎలా అనిపిస్తుంది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో? ఎవ్రీవన్ ఈజ్ వెరీ స్వీట్ టు యూ. ఇక్కడ చాలా just like Rishi said, people are very accepting. There is aim barrier లేదు, because in some industry అది ఉంది that you have to be from the same state. మీకు ఆ లాంగ్వేజ్ మొత్తం you have to know the language. And కానీ తెలుగులో I think maximum actors are from different places, so they don't really mind to see someone who is from a different state, and that's the beauty of Telugu audience and Telugu industry. Telugu audience చాలా accepting. మీరు చూస్తూ ఉంటారా తెలుగు మూవీస్? చెన్నైలో ఫస్ట్ షో పవన్ కళ్యాణ్ గారు బాలయాస్ ఫిల్మ్స్, తారక్ గారు ఫిల్మ్స్. I watch a lot of Telugu films. I'm a huge Telugu film fan, and every first show in Chennai I go watch all of the films. ఓకే. అంటే తెలుగులో చూస్తూ ఉంటారు. ఏ మూవీ మీకు బాగా నచ్చింది రీసెంట్ టైమ్స్లో? భీమ్లా నాయక్. పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్. ఓకే. ఇంకా lots of films. Waiting to watch RRR, unfortunately not watched it yet. Oh, yeah. I want to watch RRR. మీరు కూడానా? No, లేదు. I watched it 2 days back. 2 days back. Amazing. Crazy. మీకు ఎలాంటి ఫిల్మ్స్ ఎక్కువగా నచ్చుతూ ఉంటాయి? అదేం పర్టికులర్గా లేదు, కానీ I like to watch different genre. కానీ if you ask me particularly, I would like to watch something thriller or psychological thriller. And అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎలాగో చేసే మూవీ అదే కాబట్టి that's the thing. సరిపోయింది. ఓకే. ఇప్పుడు బొమ్మల కొలువు అని ఆ ట్రైలర్లో ఆ బొమ్మల్ని కూడా చూపిస్తూ ఉన్నారు. దానికి స్టోరీకి ఏదైనా కనెక్షన్ ఉంటుందా లేదా? When you watch the film, you'll know. One movie, wait till 20 seconds. ఓకే. ఇప్పుడు కదా only 1 week. Very thin line. So అంటే కనెక్షన్ ఉంటుంది. థ్రిల్లర్ మూవీస్ చాలా వచ్చాయి, సైకోటిక్ మూవీస్ చాలా వచ్చాయి. దీంట్లో ఏంటంటే ఇటు థ్రిల్లింగ్ కనిపిస్తుంది, సస్పెన్స్ కనిపిస్తుంది, ఇటు సైకోగా కూడా ఉన్నారు, ఎవరో హత్యలు చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా ట్రైలర్లో అర్థమవుతుంది. చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. ఆ సినిమాలకి ఇందులో ఏదైనా కొత్త లైన్ ఏమైనా ఉందా? అంటే కొంచెం ఆ టైపు సినిమా లానే అనిపిస్తుందా? మూవీస్ డిఫరెంట్ ఆర్ same? No, it is very different. It is something which you wouldn't have seen before, I believe. At least in Telugu industry you wouldn't have seen. It's okay. Hey Japan kada, it has number of segments. People only have one segment to do. If it's thriller, it's crime thriller. If it's like it's psychology, it's horror thriller, it'll be in a horror genre. In this you have number of things. So adi oka different sound, and I think people will like it. I hope. I think every twist in the film will switch genres. So when you watch the film, you will go with the flow. ఓకే. మాలవిక గారితో కూడా ఇంకొక హీరోయిన్ కూడా ఉన్నారేమో కదా? ఆవిడతో ఎక్కువ సీన్స్ మీకు ఈవిడతో? నేను మాలవిక గారితో ఎవరితో ఎక్కువ సీన్స్ ఉన్నాయి చెప్పవచ్చు, పర్వాలేదు. No, both of them are equally important in the film. Both of them are equally great in the film. And I think most important to me was my character and how my character was perceived in the film with the both of them. So I'm very glad that Subbu Garu had the trust in me to play this particular guy. And when you watch the film, you'll know what my equation with her is, what my equation. చూస్తే అర్థం అవుతుంది. కాకపోతే థియేటర్కి ప్రేక్షకులు వెళ్ళాలి అంటే మనం కొంచెం ఏమైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏముంటుంది అనేది చెప్తే వాళ్ళకి మాలవిక. ఓకే. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది షూటింగ్? Exact 1 year ago. 1 year. 1 year, little more than 1 year ago. And then second wave hit.
So unfortunately, we had to wait a long ఓకే time. And then finally, it's releasing in theaters. So ఓకే ఎన్ని డేస్ చేశారు షూటింగ్? I think we shot 30 days, 28 to 30 days. ఓకే. షూటింగ్ టైంలో అంటే ఇది ఎలాగో థ్రిల్లింగ్ మూవీ కాబట్టి షూటింగ్ టైంలో ఏమైనా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ అలాంటివి ఏమైనా జరిగాయా? Funny incidents, she has to answer. I am the quiet one answer. I'm very reserved. Funny incidents em లేదు. I mean, such like that, because we used to be in our own zone. All the cast and crew used to have a lot of fun. Adi em, see, a movie lo generally you have, you know, very professional. You know, you just do your scene, you go in the caravan. It's not like this. In our set, we all used to hang out together. Me, Rishi, Priyanka, and other people we have. And in that way, I think one incident which I remember is like, so Rishi is scared of lizards. Okay, so we had this scene in a, you know, we had a scene in a place. In that there was a big lizard apparently, and I did not know it's a real lizard. I thought it's a fake one. So I called this guy. I was like, "Come here, karke na." I thought, okay, I'll just scare him. It's a fake thing, but it wasn't fake. And when he went close, that thing just, you know, started walking, and the way Rishi ran that day, yeah, that is one of the incidents I remember. చాలా భయం. Phobia. చాలా భయం ఉంది. Reptile phobia. That's the thing I ఎప్పుడైనా remember. భయపెట్టాలి రిషి గారిని అంటే ఒక ఫేక్ లిజర్డ్ తీసుకొచ్చి భయపెట్టొచ్చు. Done. అసలు done. ఓకే. షూటింగ్ లొకేషన్స్కి ఏమైనా కొత్త ప్లేసెస్కి వెళ్ళి షూటింగ్ చేయడం జరిగిందా? నార్మల్గా ఎక్కడెక్కడ షూటింగ్ జరిగింది? ఆ లొకేషన్స్ 1 year అయింది కదా, ఆ లొకేషన్ అంతా మెమరీలో Oh, it was all over Hyderabad. I think a lot of outskirts of Hyderabad. most of the outskirts, Lot not of in the city outskirts, area. houses here, some quarries here. So multiple locations. సుబ్బు గారితో వర్కింగ్ Because it's a ఎక్స్పీరియన్స్. thriller, constantly it will keep moving. So there are a lot of locations in the film. అయితే సుబ్బు గారితో మీకు ఎలా వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది? డైరెక్షన్, ఆయన డైరెక్షన్ Subbu is very, very quiet, very sweet, and I think is one of the easiest directors to work with, because he has what he wants in his mind, exactly what he wants, but he gives actors scope to perform. He'll give you your space. So he just explains the scene, and then he'll give you your space to perform. So you know how much potential you have. You can tap into yourself and find out how much you can perform. And if he wants changes, then later on he tells you very softly. But otherwise, I think he gives all his actors that freedom that they deserve. And it was great working with him. It was a breeze. ఓకే. మాలవిక గారు, మీకు ఆయన డైరెక్షన్లో చేయడం ఏమైనా అంటే నేర్చుకున్నారా? ఆయన డైరెక్షన్లో కరెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకున్న లేదు సీన్స్ అలాంటివి No, ఏమైనా అది ఉన్నాయా? ఏం లేదు. యాక్చువల్లీ జస్ట్ లైక్ రిషి సెడ్, ఇది గివింగ్ గివింగ్ స్కోప్ ఫర్ ది యాక్టర్ పర్ఫార్మ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంది. ద రీజన్ బీయింగ్, if you try to be too strict to the actors, no, అది కొంచెం స్ట్రెస్గా, they'll get into a stressful mood. తర్వాత అది యాక్టింగ్ అంతా, it will not come out when they act on the set. But with Shubhu sir, it was so nice. He's so soft spoken that even if he'll come to say something, okay, just do this, you'll be like, okay, fine, you'll simply do it. I think all these scenes we did within 2 to 3 takes, it was done. We didn't take anything more than 4 takes. The reason being is because of the director being so cool that we knew that, okay, whatever it is, he's going to tell us. So the oka plus point undi in this film, that the direction and the director is amazing. ఓకే. మీకు యాక్టింగ్లో చిన్నప్పటి నుండి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారా? లేదు. ఐ మీన్ ఇది యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ వాజ్ సంథింగ్, నాకు అది ఒక ఐడియా లేదు. ఐ మీన్ వెన్ ఐ వాజ్ కిడ్, ఐ డి నాట్ నో హౌ టు గెట్ ఇన్ టు యాక్టింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. నాకు మోడలింగ్ తర్వాత pageants, అది ఒక there was idea about all this, but movies never. And I think I was in 10th, ఆ సమయంలో when our first movie director approached me on a social media platform. And ఆ సమయంలో again I was not, it was clueless, because what your age will be like 16 or something. And then my father spoke that guy, then things happened, and then I got more clarity. So from that's a journey. I'm learning a lot of new things, because outside of the industry, no connection. So yes, adi undi. And if you ask me, was I always interested? I never knew about the acting field. Kani ippudu, yes, very much. I'm passionate about acting. ఓకే. Yeah. రిషి గారు, మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది? I started acting when I was 5 years old. So I've done a lot of telefilms, documentaries. I've done about 30 ad films. ఓకే.
So after that, finished my school, became an assistant director, and then got into acting. So always wanted to be in cinema. ఓకే. మీరు చిన్నప్పుడు యాక్ట్ చేసిన వాటిలో మీకు బాగా పేరు తెచ్చిన ఏంటి? మీకు అంటే రికగ్నైజేషన్ ఎక్కడ బాగా అనిపించింది? బాగా వచ్చింది? Not about recognition. For me, it was about uh, just trying to do what I wanted to do at that point in time, because I was still in school. And so there were a couple of popular ads, but I wouldn't say recognition, but I just had the satisfaction that I knew this is the field I want to get into, and I had that opportunity to do it at such a young age. And then once come school tarvata, I got into college, assistant director, saw the industry, and then eventually everybody wants to reach a certain level where they want to get recognized. That's what everybody works for, but end of the day, it's the audience love that is. ఓకే. మాలవిక గారు, మీరు యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లో స్టడీ అంతా హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది, కాలేజ్ ఇక్కడే అంటున్నారు. పేరెంట్స్ కేరళలోనే ఉంటారు? లేదు లేదు, ఇక్కడే ఉంటారు. ఓకే. మీకోసమేనా షిఫ్ట్ అయ్యింది ఇక్కడ? లేదు, నా డాడ్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ అన్ ఆర్మీ ఆఫీసర్. దట్స్ ఒక రీజన్ దట్ వీఆర్ పోస్టెడ్ హియర్ ఐ థింక్ 4-5 years ago. తర్వాత హీ లెఫ్ట్ టు అదర్ స్టేషన్ అండ్ మై మామ్ అండ్ మీ వి స్టేడ్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ. బికాస్ అదే ఒక ఉంది, లైక్ మై మామ్ అండ్ మై బ్రదర్ స్టేడ్ బ్యాక్ ఫర్ ది ఫిల్మ్. ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది మీకు? It's like there was nothing actually, any field, if I had gone to any field they would have supported me, and even in this field they are very supportive. My mom was like, you go, I'll be there with you wherever you go. ఓకే. సో చాలా సపోర్ట్ ఉంది ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ సైడ్. ఓకే. రిషి గారు, మాలవిక గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? It was great actually, because Malavika is she's always high on energy. She's an extrovert, if I might put it. She loves talking, not in a bad way, but she has so much energy all the time that she's always all around the place. So I think it was nice to have somebody like that on sets, because even when you go late night into shoot, you have somebody lifting the spirit of the team up. And it was a breeze shooting with her. She was very professional, and it went in no time. 30 days was gone like this. మీకు ఎలా అనిపించింది రిషి గారితో? రిషికి నువ్వు చెప్పాలి అబౌట్ రిషి. Again, Rishi is a very reserved person. But once you get to know him, then that bonding you share is very special. You know, it's very nice, and you will never get bored on the sets. You will always have something to talk about. So yeah, once you know him, then he is not a reserved guy, or he is not an introvert, I believe. That's what I believe. So it was amazing to work with him. నేను చెప్పాను కదా, ఈ మూవీలో the best thing is that the working experience with the whole cast and crew was amazing. That's the only thing that memory you will take, is like the experience we had was very good. మూవీ నేమ్ కూడా చాలా క్యాచీగా, బొమ్మల కొలువు. అంటే చాలా తొందరగా రీచ్ అవుతుంది ఆడియన్స్కి. ఓకే. అయితే మీకు ప్రీవియస్ మీ మూవీస్లో మీరు చేసిన క్యారెక్టర్స్లో మీకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి, బాగా నచ్చింది? నాకు యాక్చువల్లీ ఈ మూవీలో రోల్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ లైక్, బికాజ్ ఈ మూవీలో నేను ఒక రిపోర్టర్గా ఉంది. ఐమ్ రిపోర్టర్, క్రైమ్ రిపోర్టర్. సో ఇది వాజ్ దిస్ నేను చెప్పాను కదా, దట్ థ్రిల్లర్ చెక్ లిస్ట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ థింగ్ టు డూ. అండ్ ఈ మూవీలో బికాస్ ఐ గాట్ అ క్యారెక్టర్ లైక్ దాట్, ఐ థింక్ దట్స్ ద వన్ రోల్ ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ చెరిష్ మై హోల్ లైఫ్, బికాస్ ఆఫ్ బీయింగ్ సమ్మన్ సో ప్రొఫెషనల్ అండ్ ఆ ఫీల్డ్లో సమ్మన్ హూ వర్క్స్ ఇన్ దోస్ ఫీల్డ్. సో యా, ఇట్ ఈస్ దిస్ మూవీస్ క్యారెక్టర్ ఐ వుడ్ సే. ఓకే. ఒక రిపోర్టర్ ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తుందో రియల్ లైఫ్లో ఈ మూవీలో మీరు అది ఫేస్ చేశారు. ఎలా అనిపించింది ఒక రిపోర్టర్గా అలా చేయడం? ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ, బికాస్ అది ఒక డిఫరెంట్ కదా, ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద రొమాన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్, వెరీ ప్రొఫెషనల్, అండ్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ సస్పెన్స్ఫుల్ మేనర్, గోయింగ్ టు థింగ్స్, డీటెయిల్. అది ఇట్ వాజ్ ఆల్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్, అండ్ ఐ థింక్ ఐ లవ్డ్ ఇట్. ఓకే. రిషి గారు, మీరు ప్రీవియస్లో తమిళ్లో చేశారు, మీకు బాగా నచ్చే క్యారెక్టర్ ఏంటి మీరు చేసిన వాటిల్లో? Most favorite character, Bommala Koluvu. బొమ్మల కొలువు. Rudra is the name of the character. Rudra. Two reasons. One is never done a character like this before. Two is playing a character in a different language. It's always exciting for an actor to learn a new language, act in a different language, because sometimes when you're speaking, you don't understand, you won't know the emotions. But I made it a point to
Subugaru sat with me 1 week before the shoot. Every line I wrote in Tamil and English, so I know what the meaning is, and I spoke my own line. So as an actor, I really loved this experience. So for me, Rudra will always be very special. ఓకే, మాలవిక గారు మీకు ఏదైనా డ్రీమ్ రోల్, ఈ రోల్ నేను చేస్తే బాగుండు అలాంటిది ఏదైనా ఉందా? ఒక మీరు మూవీలో ఫ్యూచర్లో చేయాలనుకున్న రోల్స్? డిఫెన్స్, డిఫెన్స్. police or defense, anything related to a police officer or maybe an army officer or any other defense officer. I want to do something like that. Because Something in your father uniform. army officer. Yeah, that is also there, but there are many other reasons also. Adi naku kavali one movie of that thing, that wearing a uniform. ఓకే, That will be inborn. That patriotism will be there. Yeah, for father. that's the reason. ఓకే. అంటే మీకు మూవీస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు, స్టోరీస్ చెప్పినప్పుడు ఎలాంటి స్టోరీ లైన్ ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు? Actually నాకు ఒక అదేంటి that I'm very particular regarding the script. నాకు ఆ script లో I always find, first of all it has to something which I like. తర్వాత it has to be how do I say, నేను చెప్పాను కదా that I don't look after what the amount of role I have in a film. అది ఏం ఇంపార్టెంట్ లేదు, because role in the sense what amount of time I have in the film. I don't really care about the time, because what matters is what role you have and how you justify the role. అది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంది. If you do in whatever you get, you do it in your best way, you're gonna get what you deserve. So అది ఒక ఉంది. And తర్వాత when I choose a script, I think I always find few things to see, that is which if I'll able to justify this role, and if how do I say that, if there's something which I would like to do, adi okka chala undi, like I have to do something which I want to do, that is there. ఓకే, రిషికేష్ గారు మీరు స్టోరీస్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? Like she said, one is you'll really want to do that role, and then scope for performance. Obviously every actor will do that, but I will never really think if I can pull it off, because when the director is calling you, when the director has confidence in you, then you'll, no matter what, you have to push yourself to go do that role. You'll have to go reach the audience through your character. So when that confidence is there, that is the greatest. If the director can give you the confidence and trust you with the role, then there is nothing like that. Is like the first tick. That's the first start to a film. There itself, you're one step ahead. So, and then otherwise, yeah, I just want to do characters which the audience will appreciate and they probably can relate to. మీకు ఏదైనా రోల్ చేయాలని, పర్టికులర్గా ఒక రోల్ చేయాలనేది ఏదైనా? Sports biopic. స్పోర్ట్స్ wow, బయోపిక్. nice. I want to Even play that a is something even I sportsman want to do. Yeah. always want to play a sportsman and a sports biopic. A legendary sportsman. ఓకే, Wow. అంటే ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా మల్టీ స్టారర్తో చేయాలి అంటే ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? Multi-star. మల్టీ స్టారర్, Multi-star. తమిళ ఆర్ తెలుగు? I can't select. They have to select me in a multi-starrer. But అంటే ఒక ఉంటుంది కదా, వాళ్ళతో చేస్తే బాగుంటుంది అని మీరు ఏమైనా ఉండొచ్చు కదా? Lots of actors. I really like lots of actors are friends of mine over there. I'd love to work with. I've already worked with Dhanush sir, so maybe Vijay Sethupathi sir, Surya sir, Vijay sir, Rajni sir is my all-time god. So for him, always any film, even if it's 1 second, I'll come and go. ఓకే, But otherwise, yeah, I'd love to work with any actors over there. ఓకే. In Telugu, I really want to work with Nani garu. Oh wow. I'm a huge fan of Nani. Yes. ఓకే. Nani sir is like crazy. మాలవిక గారు మీకు ఎవరితో అయినా చేయాలని ఉందా? అంటే ఇక్కడ తెలుగులో మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి తెలుగు హీరోస్ చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా ఉంది, నాకు ఆప్షన్ కూడా చాలా ఉంది. ఇప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి? ఇఫ్ యూ సే మల్టీ స్టార్ కావాలా కి డిఫరెంట్ మూవీ కావాలి మీకు? డిఫరెంట్ మూవీ. I think Ram Charan sir, because I just watched RRR and I'm a fan of him. So time being, Nani sir, because his acting is so natural. He's wow. And సింగర్ ఐ మూవీ చూసారా? it's amazing. Super. Amazing. Unbelievable in that film. Amazing. And then I think I would love to do with Vijay Deverakonda also, if I get a chance, obviously. And in Tamil, I would love to do with Surya. I love Surya, sir. Whatever you say, I have been a fan of him from like a lot of years.
ఓకే, ఇద్దరిని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా చిన్న చిన్నగా, అంటే మరీ ర్యాపిడ్ ఫైర్ లా ఉండవు కానీ అవునా? వన్ వర్డ్ Okay. ఆన్సర్స్ లా. ఓకే, రిషికేష్ గారి గురించి వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? టైం ఉందా? టైం ఉంది, ఉందా? Rapid అంటే అంత fire. ఎక్కువ ఆలోచిస్తారా ఇప్పుడు? ప్లెజెంట్. ప్లెజెంట్. ఓకే, యువర్ డైరెక్టర్ సుబ్బు గారు. సూపర్ కూల్. సుపకు. మీ గురించి వన్ వర్డ్లో చెప్పుకోవాలంటే మీరేం చెప్పుకుంటారు? ఎక్స్ట్రోవర్ట్. ఎక్స్ట్రోవర్ట్. ఓకే, మీరు ఒకవేళ ఆర్టిస్ట్ కాకపోతే, హీరోయిన్ కాకపోతే ఏం అవ్వాలని అనుకున్నారు? ఒకసారి రిపీట్ చేయాలా క్వశ్చన్? యు ఆర్ నాట్ అన్ యాక్ట్రెస్, ఆర్మీ ఆఫీసర్. ఆర్మీ ఆఫీసర్. మూవీలోనూ అదే, బయట కూడా అదే. ఓకే, టెక్స్టింగ్ ఆర్ టాకింగ్? టెక్స్టింగ్. ఓకే, మీరు రెడీ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటారు? Depends on the urgency. If it is too fast, I'll be ready within 10 minutes. If it I have time, 30 minutes. ఓకే, ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ లేదు. క్రష్. To answer her previous question, even when she's texting, she's only talking because she'll only send voice notes. She won't text. She doesn't type. It's only talking voice notes. అలా అబద్ధం So she loves talking. Talking like on the voice note so that I don't have to okay. Yes. ఓకే, యువర్ ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ క్రష్. Bollywood. Which would like which industry? నాట్ అన్ ఇండస్ట్రీ. Anywhere. Yo, I have so many first crushes here. Robert Pattinson. Twilight. ఓకే, తెలుగు. Vijay Devarkonda. విజయ్ దేవరకొండ. ఓకే, మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా ఎవరైనా కొట్టారా చంప మీద లేదు. లైఫ్లో? Dad, except dad, yes. No one. మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా దొంగతనం చేశారా? లేదు. No. సరే, మీ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం రిషికేష్ గారిని అడుగుదాం. రిషికేష్ గారు, మాలవిక గురించి మీరు వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే? Energetic. ఎనర్జెటిక్. సుబ్బు గారి గురించి? Cool. మీ గురించి? Simple. సింపుల్. టెక్స్టింగ్ ఆర్ టాకింగ్? Texting. టెక్స్టింగ్. అంటే మీరు చెప్పింది ఆయన కాదు టాకింగ్ అన్నారు. He's always texting. I mean, only in the texting form. He's not the calling guy. ఓకే, మీ సెలబ్రిటీ క్రష్ ఎవరు? There are lots, but longest time that I remember is Scarlett Johansson. Wow. ఓకే, మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా ఎవరైనా కొట్టారా లైఫ్లో? అంటే పేరెంట్స్ కానీ ఎప్పుడు ఎవరు? మీరు ఏదైనా Not even దొంగతనం parents. చేశారా? ఏం దొంగతనం చేయలేదు చిన్నప్పుడు కూడా? Pavam. చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్. You saw Raghuvar and B-Tech, no? How that Tammudu was like, they're only on Pavam. Real life. Yeah, that was how we were only. ఓకే, మీరు రెడీ అవ్వాలంటే ఎంత టైం తీసుకుంటారు? అమ్మాయిలంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు? If I'm not an actor, a musician. ఓకే, మీ ఫేవరెట్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నారు కదా. పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మూవీ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎలాంటి డైరెక్టర్ కాంబినేషన్లో చేయాలని మీరు అనుకుంటారు? Any director. Any If I'm director. there, Only Pawan Kalyan garu. even one scene I'll come and go. ఓకే, ఓకే. ఇక ఫైనల్గా ఈ బొమ్మల కొలువు మూవీ గురించి ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్తారు? It's a very honest attempt at making a very different thriller. Like we already said, comes under the thriller genre, but it'll keep you hooked till the end. There is drama, there is psychological thriller inside it, there's emotion, there is romance. So please do come support us on the 22nd of April in theaters, and you'll definitely like the film. We won't let you down. Yeah, that's for sure. మీరు కూడా ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పాలి? ఇట్స్ అ కాక్టైల్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎమోషన్స్. యూ విల్ గెట్ చాలా ఎవ్రీథింగ్ ఉంది. యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్, రొమాన్స్, డ్రామా, థ్రిల్లర్, దిస్ దాట్, చాలా ఉంది. సో ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. దే విల్ గెట్ ఈచ్ బిట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఏప్రిల్ 22nd మీ సినిమా బొమ్మల కొలువు రిలీజ్ అవుతుంది. మంచి సక్సెస్ సాధించాలి. ఇలాగే మీరు ఫ్యూచర్లో ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.